客家风情 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka。现在就让我们加入客家风情，一起发现客家之美。各地客家兒童合唱團舊年29喺台北國家音樂堂舉辦筆帶嘅愛年度專場音樂會，一場音樂會用筆帶來象徵呼應客家58代先人嘅生活情景，延續到文化嘅傳承，留推相傳嘅情感。In 2019, the Hakka Affairs Council established Taiwan's first national children's choir and invited world-famous choral champion Peng Mengxian to lead the group. In 2021, the Hakka Public Communication Foundation took over management of the choir and put out a music video, broadcast, short-form video, and other modern forms of media to help introduce the world to the choir. On September 29th, the annual National Taiwan Hakka Children's Choir Carrying Love concert will be held at the National Theatre and Concert Hall. The name of the concert plays on the symbolism of the traditional sling, in which Hakka mothers could carry their children. Yo, what's up? Welcome back to Talk About Hakka here on ICRT. Hello， 大家好，我係邊個 Leo。Hello， 你好，大家好，我係 Joseph Lin。我聽 Leo 講什麼合唱團？合唱團應該是合唱團，對，合唱團。這個我有一點記憶耶。我在小六的時候被甄選成為合唱團的一員耶。我也有啊，我沒是參加過。OK， 只是長大變聲了，所以唱不了歌了。但是還是講話聲音還是 OK 的。所以我們要介紹什麼合唱團，是不是？今天要介紹這個是國家級的兒童合唱團，而且是客家兒童合唱團。是哦。這很難得啊！在什麼時候成立的呢？它是在2019年的時候成立的韓國 TVB 有獎世界合唱冠軍、世界合唱冠軍的推手指揮家龐明賢先生、彭夢賢老師來帶領這個合唱團。所以這個合唱團是不是在9月29號有什麼樣的表演啊？這個客家合唱團呢，叫做愛喺一個台北國家音樂堂舉辦一場筆帶嘅愛專場音樂會。這是什麼？背着的愛是不是？筆帶就是以前的婦女背着小朋友下田工作的時候，把它綁在身上的一個帶子，給很多筆帶。所以呢，有點在象徵着好像給下一代的愛、無私的付出。對啊，就本他敢沒了解到台北嘅客家嘅生活啦。沒錯，所以呢，大家有空的話，9月29號到台北國家音樂廳來觀賞咯。Alright, let's teach you some of the phrases we brought up, including 兒童 children, 兒童 and then there's a musical going on 音樂會 音樂會 and finally maybe you're part of a choir like I was when I was little 合唱團 and there you have it, all about music here on Talk About Hakka 什麼大家安子 say 張來了。客家風情由客家委員會監製。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.